Mi esposa y sus amigas pensaron que dejarme tirado en otro estado sería gracioso. A ver como se la sapana, se rieron y se marcharon. Nunca volví. 15 años después, él me encontró. Allí estaba yo, parado en medio de la nada, pensando que era solo otra de sus estúpidas bromas. Siempre lo hacían, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que esta vez no era una broma. Mi teléfono estaba en el coche, la cartera en la guantra, y el coche no estaba. Se habían ido, riéndose carcajadas, creyendo que correría detrás, pero esta vez algo dentro de mí se rompió. O tal vez, por fin se recompuso. Parado allí, bajo el intenso sol de Colorado, entrecer los ojos hacia el espacio vacío donde el coche había estado 10 minutos antes. Mi esposa, Clara, y sus amigas, Elisa, Sofía y Laura, habían desaparecido. Al principio pensé que era solo otra de sus bromas de mal gusto. Siempre hacían este tipo de cosas, probando mis límites, viendo cuánto tardaba en explotar. Después de 5 años de matrimonio, yo estaba acostumbrado a sus chistes, a sus risas a costa de mi dolor, y a que Clara se pusiera de su lado en lugar de defenderme. Pero esta vez era diferente. Mi teléfono aún se estaba cargando en el coche y mi cartera estaba en la guantra. Todo lo que tenía era una camiseta descolorida, unos vaqueros, y una pesada sensación en el estómago que crecía a cada minuto que pasaba. Habíamos tenido 3 días horribles en el viaje a la casa de campo de Sofía. Clara me había rogado que fuera, diciendo que era una oportunidad para acercarme a sus amigas. Yo no me lo creía del todo. Sus amigas siempre me trataban como a un extraño, con sus chistes privados y sus comentarios sutiles que claramente no eran para mí. Pero fui porque la quería o al menos eso creía. La gasolinera estaba en medio de la nada. Una parada polvorienta al lado de la carretera con un cartel perpétuo y un solo setada. Entré a usar el baño, seguro de que me esperarían, como siempre, pero esta vez no lo hicieron. Pasó una hora. Caminando un lado a otro sobre el asfalto agrietado, pateando piedrecitas, convenciéndome de que volverían en cualquier momento. Me imaginaba el sonido de los neumáticos sobre la grava, la voz de Clara gritando. Era una broma, nada más. Pero la carretera permanecía en silencio. 2 horas después, el sudor me corría por el cuello y tenía la garganta seca. Empecé a repasar los últimos días en mi cabeza. La forma en que Sofía se rió cuando accidentalmente me derramé café en el ragazzo. Como Laura le susurró algo a Clara y ambas se rieron al mirarme. Y yo simplemente me quedé allí, observando con una sonrisa incómoda. Debí haberlo visto venir. Algo estaban tramando, y yo fui demasiado estúpido para darme cuenta. Un camión se acercó. El rugido de su motor me sacó de mis pensamientos. El conductor, un hombre enorme con barba entrecana y una gorra sucia, asomó la cabeza por la ventana. ¿Estás bien, amigo? Preguntó. ¿Leves un buen rato parado allí? Su voz era áspera pero amable. Y me golpeó como un puñetazo. No estaba bien. No iban a volver. Clara no iba a volver. Trague saliva, intentando mantener la voz estable. Me han abandonado. Me quería una mano. Sintió como si hubiera visto esto muchas veces. Sub. ¿A dónde vas? No lo sabía. A casa con Clara, a la vida que habíamos construido. Pero cuando subí a la cabina del camión, algo dentro de mí cambió. 5 años de burlas, de ser ignorado, de ser tratado como basura por sus amigas. Todo eso salió a la superficie, pesado y ardiente. Mirar por la ventana, viendo como la pequeña gasolinera se hacía más y más pequeña en el retrovisor. El camionero no hizo más preguntas, simplemente siguió conduciendo, tarareando una vieja canción country. Apretó los puños en mi regazo. Podría haber pedido su teléfono, llamar a Clara,
exeger respuestas. Pero, ¿qué diría ella? Era solo una broma, carino. Estás siendo demasiado sensible. Ya había escuchado eso antes. Cada vez que me quejaba de sus amigas, ella ponía los ojos en blanco y decía que yo no entendía su sentido del humor. Tal vez tenía razón. Pero ahí, solo, abandonado como un perro, me di cuenta de algo. Ellos tampoco me entendían a mí. Y Clara siempre los elegía ellos por encima de mí. El camionero me dejó en una intersección, señalando hacia Grand Junction, la ciudad más cercana. Mucha suerte, amigo, dijo, ajustándose la gorra antes de seguir su camino. Solo le di las gracias con un nudo en la garganta y empieza camina. Mis zapatos levantaban polvo. El sol me quemaba la cabeza. Sin teléfono, sin dinero, sin un plan, solo yo y la carretera por delante. Una parte de mí todavía quería volver, rogarle a alguien en la gasolinera que me dejara hacer una llamada, intentar arreglar las cosas. Pero otra parte, más fuerte, me empujaba a seguir adelante. Estaba tan cansado de ser el hazmarer, de ser el chico al que todos molestaban. Clara y sus amigas pensaban que habían ganado, que me habían roto, pero mientras caminaba hacia Grand Junction, una extraña calma se apoderó de mí. No me rompieron, me liberaron. No sabía lo que me esperaba en esa ciudad. En I donde comería, dormiría o como me las arreglaría sin nada. Pero por primera vez en años, no tenía miedo de lo que Clara pensaría. No me importaba lo que sus amigas dirían. Estaba solo, sí, pero no indefenso. La carretera se extendía ante mí, vacía y abierta, y seguí caminando. Me habían dejado atrás, pero tal vez fue lo mejor que pudieran haber hecho. Quizás esta era mi oportunidad de descubrir quién era yo sin ella. Sin ellos. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja, mi decisión estaba tomada. No había a volver. No a Clara, no a esa vida. Lo que viniera después, sería mío y solo mío. Mi quid ali en esa polvorienta intersección donde el camionero me había dejado. El viento de Colorado levantando torbellinos de polvo alrededor de mis pies. Grand Junction estaba por delante, pero no tenía mapa. En I teléfono, en I un céntimo. Solo la ropa que lavaba puesta y la cabeza llena de pensamientos que daban vueltas y vueltas sin parar. Clara y sus amigas me habían abandonado en la peor situación posible. Y una parte de mí todavía quería llamarla, escuchar su voz, preguntarles por qué lo hicieron. Pero luego me acordé de cómo ese río cuando Sofía derramó mi cerveza a propósito en la casa del Lego. Me acordé de cómo ese encogió de hombres cuando le pedí que me defendiera. 5 años de eso. 5 años sintiéndome un invitado en mi propio matrimonio. No había alarmar. No, esta vez seguí caminando hacia la ciudad. Mis zapatos chirriando sobre la grava. El sol todavía estaba alto, quemándolo todo, y el sudor me empapaba la camisa. No sabía que tan lejos estaba Grand Junction, tal vez a kilómetros, pero no me importaba. Cada paso se sentía como una liberación. Como si estuviera dejando a Clara atrás. Una juela a la vez. Mi mente seguía volviendo a ese momento en la gasolinera cuando salí del baño sucio y solo 6 asfalto vacío. Lo habían planeado. ¿Verdad? Clara, Sofía, Elisa, Laura, todas riendo en el coche mientras se celebraban. Pensando que dejarme tirado era divertidísimo. Casi podía escuchar a Clara Decker. Ella sí las apanera. Siempre lo hace. Bueno, me las estaba apanando. Pero no de la manera que ella esperaba. Una camioneta pasó a mi lado. Lo hice una señal con el pulgar, intentando que me levaran. El conductor, un tipo barbudo con una camisa de cuadros, bajó la velocidad y asomó la cabeza por la ventana. ¿Necesitas que te lleven? Preguntó, evaluando como si intentara decidir si iba a causar problemas. Sí, voy a Grand Junction, respondí.
intentando mantener mi voz firme. El licencio. Sub. Yo también voy para allá. Me subí al asiento del pasajero. Agradecido de que mis pies descansaran. La cabina olía a aceite y a cigarrillos. Pero era mejor que camina. ¿Cuál es tu historia? Pregunto mientras nos poníamos en marcha. Dude. Luego me encogí de hombres. Me abandonaron la gente en la que creía que podía confiar. El gruno como si ya hubiera escuchado eso antes. Sucede más de lo que crees por aquí. Me dejó en la entrada de la ciudad. Cerca de un montón de viejos edificios de ladrillo y un semáforo parpadeante. Cuídate amigo, dijo antes de irse. Me cuidé, observando la ciudad. Una mezcla de pequeñas tiendas de ladrillo antiguo y algunas franquicias modernas. Con gente caminando como si nada estuviera mal. Pero para mí, todo estaba mal. Sin cartera, sin identificación, sin forma de probar quién era. Necesitaba ayuda, y la necesitaba rápido. Fue entonces cuando six un cartel que indicaba un refugio a unas pocas manzanas de distancia. Un edificio sencillo con una cruz pintada en la fachada. Se me revolvió el estómago. ¿Un refugio? ¿Yo? ¿Pero qué otra opción tenía? Dentro. El refugio era oscuro y olía a leche mezclada con café viejo. Un hombre detrás del mostrador me miró. Su placa decía Roy. Parecía tener unos 50 años. Con la cabeza rápida y una mirada directa y impatient. ¿Estás perdido o simplemente arruinado? Preguntó, mirandome de arriba abajo. Las dos cosas, respondí, rascandome la nuca. Me dejarán en la cartera sin dinero, sin teléfono, sin nada. Roy parpadeó. Entra. ¿Cómo te llamas? Mike, respondí. Pense que sería mejor ocultar mi verdadera identidad. Me entregó un portapapeles con un formulario. Lina esto. Te conseguir una cama para esta noche. Mañana nos ocupamos del resto. Esa noche, acostado en una habitación con los ronquidos y latos de extraños. Me quedé mirando el techo, sin poder dejar de pensar. Las imágenes de Clara seguían apareciendo. Su cara, su risa, su voz burlona. Quería odiarla, pero una parte de mí todavía decía que apreciara. Que dijera que fue un error. Que lo sentía. Pero las palabras de Roy resonaron en mi cabeza. Mañana nos ocupamos del resto. Él no bromeaba. Al día siguiente, Roy me sentó con un café aguado y un plan. Necesitas identificación. Sin ella, no puedes conseguir trabajo, ni cuenta bancaria. Nada. Voy a lavar tiempo, pero empezamos hoy. Mientras tanto, vas a necesitar dinero, continuó. Asentí con la cabeza, sintiéndome inútil. Hay algún sitio que contrate. Roy ese río entre dientes. Hay un café por aquí cerca. La duena es difícil. Se llama Jacqueline. Dil que te envío yo. El café era un lugar pequeño con cabinas de cuero rojo y una gramola en la esquina. Jacqueline estaba detrás del mostrador. Una mujer delgada de unos 60 años con tatuajes que le subían por los brazos y una voz más áspera que la arena. Roy dice que necesitas un trabajo. Dijo sin levantar la vista del mostrador que estaba limpiando. Sí, lo necesito, respondí torpemente. Lo que sí. Entrecero los ojos. Evaluandome como si intent era ver mi alma. El lavaplatos renunció El pago es terrible. Las horas son largas. Si me robas, estás muerto. Me quedé un poco aturdido pero asentí. Está bien. Me tiró un delantal y pronto estaba en la parte de atrás lavando platos. El agua caliente quemandome las manos. No era un trabajo genial pero era algo que era mío. Sin Clara, sin sus amigas riendos de mí. Solo yo y un montón de platos sucios. Roy apareció al final de la semana. Ayudandome con el papeleo para obtener una nueva identificación. Lo estás haciendo bien, Mike. Dijo, dándome una palmada en el hombro. No estaba seguro pero seguí adelante.
El refugio se convirtió en mi hogar. El café de Jacqueline se convirtió en mi salvación. No la me clara en I lo intent. Cada noche me dormía por el agotamiento, pero era un agotamiento agradable. Estaba empezando de nuevo y, de alguna manera estaba funcionando. Habían pasado semanas desde que Clara y sus amigas me dejaron en esa gasolinera, y todavía me estaba adaptando a la nueva rutina. Lavar platos en el café de Jacqueline, dormir en una cama prestada, usar ropa donada. Mis manos estaban ásperas por el agua caliente y el jabón, pero no me importaba. Me mantenía ocupado, me mantenía sin pensar en ella. Roy fue mi roca durante esos primeros días. Me ayudó a presentar la documentación para recuperar mi identificación. Vi a lavar tiempo, dijo, dándome una pila de formularios. Pero saldrá. Lo agradecí sinceramente su ayuda. Jacqueline, por otro lado, no bajaba la guardia. Gritaba desde la cocina con ojos de águila, pelando cada error. Más rápido, Mike. No tengo todo el día, gruñía. Pero no había maldad en su voz. Era solo su forma de ser. Hacía turnos dobles siempre que podía, guardando el dinero en un sobre escondido debajo del colchón. Mi primer sueldo fue pequeño, pero suficiente para comprar un teléfono móvil en una tienda de conveniencia y recuperar mi antiguo número. Cuando lo tuve en mis manos, todavía brillante, sentí una ola de orgullo. No era un gran objeto, pero era mío. Pagado con mi propio esfuerzo, no con el dinero de Clara. No la necesitaba. Pero entonces, las llamadas comenzaron. Al día siguiente, a mitad de un turno, con los brazos llenos de espuma de jabón, el teléfono de mi bolsillo vibró. Me seque las manos en el delantal y Meyer. El nombre de Clara apareció en la pantalla y así me revolvió el estómago. Dejé que sonara hasta que ese fue el buzón de voz. Un minuto después, llegó una notificación. No debería haberla escuchado, pero lo hice. La voz de Clara sonaba pequeña, temblorosa, como si lo hubiera ensayado. Mike, ¿dónde estás? Te esperamos. Era solo una broma. Estamos tan preocupadas. Por favor, llámame. Me cuidale, mirando el fregadero, con el agua aún corriendo. Si realmente me hubieran esperado habrían vuelto, pero no lo hicieron. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Sofía. También escuché su mensaje. El tono era totalmente diferente. Hola. Vamos, amigo. Tienes que admitir que fue gracioso. La manos. Venga. Hazlo. Gracioso. Apriet los puños con tanta fuerza que mis nudillos me dolían. Para ellos yo solo era un chiste. Una anécdota divertida que contar en el Lego. Las llamadas no pararon. Clara de nuevo, luego Laura, luego Sofía. Un flujo interminable de mensajes y grabaciones. Te extrañamos. ¿Dónde estás? Esto ya no es divertido. Me senté en mi habitación esa noche. El refugio en silencio. Solo con el zumbido de un pequeño calentador al fondo. El teléfono brillaba en mi mano. Lleno de notifications. Escuch los mensajes de nuevo. Clara con su voz forzada. Sofía riéndose. Laura riéndose disimuladamente antes de que el mensaje terminara. Mi dedo se detuvo sobre el botón para devolver la llamada. Una parte de mí quería llamarla, gritar, preguntarles por qué lo hicieron. Pero para qué? Se reiría o loraría, haciéndome sentir culpable como siempre. Ya era suficiente. Fui a mis contactos. Clara, Sofía, Elisa, Laura. Y las bloqueé una por una. Mis dedos temblaron un poco, pero cuando terminé, el teléfono se quedó en silencio. Sin más vibrations, sin más mentiras. Suspiro de alivio. Se sintió como cortar un hilo que me había estrangulado durante años. Ya no podían alcanzarme. Ya no tenían control sobre este final. Ahora dependía de mí. El día siguiente, fui al café como si nada hubiera pasado.
Medi las manos en el agua caliente. Dejé que el jabón se lavara los últimos restos de sus voces de mi cabeza. Jacqueline notó que estaba más calado. Estás raro hoy, comentó, arrojandome una toalla. Algo te pasa. Me encogí de hombres, sin querer entrar en detalles. Estoy resolviendo algunas cosas. Ella gruñó. Mientras no ensucies mi cocina. Resuelve lo que quieras. Sonreí un poco. Ella no le importaba el drama. Solo el trabajo. Fue un alivio. Roy apareció más tarde con un trozo de papel en la mano. Mi número de expediente para la identificación. Está en marca. Dijo. Estás bien. Asentí. Mejor de lo que pensaba. Me dio una palmadita en el hombro y así fue. Ese fin de semana, había ahorrado suficiente dinero para comprar una chaqueta de segunda mano en el refugio. No era bonita, pero me protegió del frío. Volvía a mi habitación cada noche con el teléfono en el bolsillo, por fin en silencio. Clara y sus amigas estaban fuera de mi vida, como un mal hábito que había roto. No necesitaba sus excusas ni sus promesas vacías. Tenía un trabajo, una cama, un plan, cosas pequeñas pero eran mías. El dolor de la traición todavía estaba ahí. Claro, pero dolía menos cada día. Cada plato que lavaba, cada dólar que ahorraba, era una nueva paisa de mi vida. Una que ellos nunca podrían tocar. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin sonar con ella. Los meses se convirtieron en mi rutina. Yo no dormía en el refugio. Había conseguido un pequeño estudio encima de una lavandería. Era solo una habitación, un colchón viejo, una placa de camping y un baño minúsculo. Pero era mío. Jacqueline notó mi esfuerzo y me ascendió a pinch de cocina. Más horas, un poco más de dinero. Cortaba verduras, pelaba patatas y el sonido rítmico del cuchillo mantenía mi mente alejada de los malos recuerdos. Las noches seguían siendo difíciles. Me acostaba en ese colchón, mirando las manchas en el techo y Clara volvía a mi mente. No la versión cruel y burlona, sino la de los buenos días. La sonrisa que me hizo enamorarme de ella antes de que todo saliera mal. A veces me preguntaba, ¿se acordará de mí? ¿Lo importará? La soledad me golpeaba fuerte, como una piedra en el pecho. Pero luego el sol salía y yo iba a trabajar. Sin su juicio, sin la risa de sus amigas, solo yo, libre. Fue entonces cuando apareció Siena. Empezó a venir al café 2 veces por semana, siempre en la misma mesa, siempre con una pila de libros y notas. Parecía estar estudiando medicina, porque murmuraba términos complicados mientras escribía. Siempre pedía lo mismo, una tortilla Denver sin tomate y café extra. Apenas me miraba cuando la servía. La observé durante un tiempo. Me fascinaba lo concentrada que estaba en sus estudios. A veces dejando el tender suspendido en el aire, olvidándose de comer. Luego empezó un juego. Cambiaba mi tarjeta de identificación por apodos al azar, solo para ver si daría cuenta. Hoy era Bob, mañana Steve, luego Cal. Al principio nada. Siempre estaba absorta en sus libros hasta que un día lavaba una que decía Rusty. Y por fin levantó la vista. Frunció el seno, miró el nombre y luego a mí. Tu tarjeta de identificación está mal. Dijo con una voz tranquila, como si estuviera diagnosticando a un paciente. Me quedé un poco sorprendido, sonriendo un poco. De verdad. Ella me sonrió de reojo y volvió a sus libros. Eso fue todo, pero ese quedó grabado en mi mente. El trabajo continuó, pero Siena se convirtió en mi momento favorito de la semana. Cuando entraba, yo encontraba excusas para pasar por su mesa, rellenar su café, quitar los platos, preguntar si necesitaba algo más. Siempre me daba las gracias con un asentimiento o un murmullo, pero esa media sonrisa de reojo suya se quedaba en mi cabeza el resto del día.
Un día entro claramente agitada. Con el pelo desordenado, los libros más pesados de lo normal. Una noche difícil? Pregunt, dejando el café en la mesa. Ella suspiro, frotándos los ojos. Exámenes. Levo 2 días sin dormir. No hice más preguntas. Pero cuando me di la vuelta, le puse un puñado de papas fritas en el plato sin que se diera cuenta. Ella lo notó. Me miró y dijo, iris sigiloso, me encogí de hombres. Solo para mantener despierta. Nuestra primera cita en I siquiera fue planeada. Apareció una noche con un aspecto más arreglado, con vaqueros y una blusa bonita, no una sudadera. Dijo que sus amigas la habían dejado tirada con una reserva en una pizzería elegante al otro lado de la ciudad. No voy a desperdiciar la noche, murmuró. Luego me miró. ¿Estás libre? Estaba limpiando el mostrador. Mi turno casi había terminado. Jacqueline escuchó todo. Vi, chico, gritó desde la cocina. Estás ahí parado como un inútil. Y me fui. Compartimos una pizza de pepperoni y una jarra de refresco. Ella se rió, una risa de verdad, cuando le conté lo de los apodos falsos. Sabía que no eras Rusty, dijo con los ojos brillantes. No tienes la cara de Rusty. Eres demasiado joven para tener ese aspecto. Hablamos toda la noche. Ella me contó el Estás de la escuela de medicina. Yo le conté el trabajo en el café. Nos reímos de cosas tontas como nuestras películas favoritas. Fue tan fácil, tan natural, como si nos conociéramos de hace años. 6 meses después, ese mudó a mi pequeño estudio. Era diminuto. Sus libros ocupaban la mitad del espacio, y vivíamos chocandonos mientras cocinábamos en esa ridícula placa de camping. Pero no me importaba. Ella estudiaba hasta tarde con la lámpara iluminando su cara concentrada. Y a veces murmuraba nombres de huesos y nervios mientras dormía. De una forma extraña, eso me daba paz. Un año después, alquilamos un apartamento más grande. Ahora había una cocina de verdad. Un sofá que no olía a leche y, lo más importante, un hogar. Yo todavía trabajaba duro. Ahora era un cocinero de verdad. Jacqueline confiaba en mí. Gruñía menos y hasta me dejaba a cargo de la parrilla cuando el trabajo se ponía a tope. Siena era diferente a Clara en todos los sentidos. No se burlaba de mí. No me hacía sentir pequeño. Cuando dudaba de mí mismo, ella decía, puedes hacerlo, y por alguna razón yo lo creía. Cocinábamos juntos. Discutimos sobre quién lavaba los platos. Vimos películas viejas y nos reímos de las malas voces en off. Era simple pero era nuestro. Pero entonces, Clara reapareció. Todo empezó con un correo electrónico. De alguna manera, consiguió mi dirección, tal vez de una cuenta antigua o un contacto perdido. El mensaje apareció en mi teléfono mientras estaba cortando pimentos en la cocina. Mike, solo quería saber si estás bien. Te echo de menos. Todos te echamos de menos. Me cuidale, con el cuchillo en el aire. Sentí el viejo nudo en el pecho. Me abandonó sin un céntimo, y ahora decía que me echaba de menos. Lo borda inmediato. Llegaron más correos, algunos cortos, algunos largos, todos con esa falsa dulzura que conoce tan bien. Cometí un error. Por favor, habla conmigo. He encontrado a tu abuela. Está tan preocupada. Leer esas cosas me dolía. Me quid mirando fijamente, sintiendo ese nudo, y luego lo bor. Siena me sorprendió una vez mirando el teléfono con el seno fruncido. ¿Quién es? Preguntó. Nadia, respondí. Y no hizo más preguntas. No tenía que hacerlo. No había a volver. Mi vida con Siena era buena. Mejor de lo que creía merecer. El restaurante iba bien. Mis manos eran firmes y los correos de Clara eran solo ruido que aprendí a ignorar. Había construido algo sólido, algo real, y cada día con Siena lo confirmaba.
Ella ese burlaba de mí por mi comida picante. Yo me reía de su canto desafinado y dormíamos abrazados en un sofá viejo, más cómodos que en cualquier otro lugar. Clara podía escribir lo que quisiera. No ludibia nada. Mi vida era de siena y de mí. Y no iba a dejarla ir. Un día, mientras estaba a cargo de las hamburguesas en el restaurante, Jacqueline me llamó al mostrador en un momento de calma. Tenía la cara de alguien que iba a decir algo importante. Mike, empezó, secundos las manos con un trapo. No iris malo en esto. Sonreí, pensando que era una broma. Pero su cara estaba seria. Voy a abrir un segundo café al otro lado de la ciudad. Será pequeño, pero necesito a alguien que lo dirija. ¿Quieres el trabajo? Me qued allí con la espátula en la mano. Yo, dirigir un café? Empecé lavando platos. Y ahora me estaba dando las llaves de un lugar. ¿Me está tomando el pelo? Pregunt. Mi voz más ronca de lo que quería. Ella gruñó. No soy un payaso. Trabajas duro. No robas. No te quejas. Lo tomaso no. Mi cabeza daba vueltas. Hace un año, me habían dejado tirado sin un céntimo. Ahora tenía esto. Estuve a punto de decir que no, pensando que era una trampa, un trauma de Clara. Pero esa noche, me senté en el sofá con Siena y así lo conté en voz baja, temiendo arruinarlo. Jacqueline quiere que dirija su nuevo café. Yo estaría a cargo. ¿Crees que puedo hacerlo? Siena se sentó a mi lado. Sus rodillas tocando las mías. ¿Y estás pensando en recasarlo? Me encogí de hombres. ¿Y es lo arruino to do? Ella me tomó la mano. Yo estabas dirigiendo ese restaurante sin el título. Solo tienes que aceptarlo. Puedes hacerlo. Sus palabras me golpearon como el empujón que necesitaba. Clara habría reído. Habría dicho, tú, un gerente. Y sus amigas habrían reído con ella. Pero Siena solo me miró a los ojos, con confianza. Y dijo, claro que lo acepto. Sonrió con esa pequeña sonrisa que tanto me gustaba, y apoyó la cabeza en mi hombro. Genial. Ahora levantate. Hay platos que lavar. Me reí un poco y fuimos al fregadero, riendo y discutiendo sobre quién lavaría qué. Al día siguiente, le dije a Jacqueline. Ella solo gruñó como si lo hubiera esperado y me dio un manojo de llaves. No quemes el lugar, dijo antes de volver a contar el dinero de la caja. El nuevo café era pequeño, 10 mesas, un mostrador y una cocina estrecha, pero era mío para cuidarlo. Empecé la semana siguiente, haciendo horarios, pidiendo inventario, cocinando en la parrilla yo mismo cuando la cocina se volvía loca. Fue un caos al principio, las camareras olvidaban los pedidos. Yo comaba papas fritas, pero aprendí. Siena tenía razón, ya había hecho todo eso. Solo me faltaba el nombre en la placa. El restaurante empezó a ir bien. Los clientes volvían, los elogios aumentaban. Incluso Jacqueline apareció una vez. Miró alrededor y dijo, no está tan mal. Bien hecho. Y así fue. Eso para mí fue como un trofeo. Pero entonces los correos volvieron. Estaba revisando el inventario en mi teléfono cuando six la notificación. Mike, tu abuela pregunta por ti. Por favor, dil que estás bien. Era Clara, usando a mi abuela. La única persona que todavía me enviaba tarjetas de cumpleaños. Para alegrarme. Fue un golpe bajo. Lo borré de inmediato. No tenía derecho a usar a mi abuela después de lo que hizo. Me sumergí en el trabajo. El restaurante se llenaba. Los camioneros se detenían. La gente del lugar sonría. Siena me esperaba en casa con sus libros esparcidos sobre la mesa y una sonrisa cansada. Cocinábamos juntos. Nos reíamos de cosas tontas. La vida era buena. Clara podía enviar tantos correos como quisiera. Yo ya no los leía. Pero luego, años después,
Las notifications de LinkedIn, 27 vistas de mi perfil, todas de Clara. Estaba limpiando el mostrador en el restaurante original, el lugar donde empecé lavando platos. La hora del desayuno había terminado. Solo quedaban un par de clientes comiendo pasteles y tomando café. La puerta sonó y entraron, Clara, Sofía y Elisa. Las 6 antes de que ellos me vieran. El pelo corto de Clara brillaba bajo las luces. Sofía entró con su andadura burlona habitual. Elisa parecía encajada, casi arrepentida. Se me revolvió el estómago. 15 años después de la gasolinera y aquí estaban, en mi restaurante. Mi quid ali, con un trapo en la mano. Podría haber dejado que la camarera se ocupara de ellos. Haber fingido que no las veía. Pero algo me empujó a seguir adelante. Tal vez fue la ira. Tal vez la necesidad de terminar esto de una vez por todas. Tomé la cafetera como excusa y me acerca su mesa. Clara me vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió lentamente. Oh, Dios mío. Iris tú. Sofía se reclinó con esa sonrisa desagradable. Mira quien se ha hecho importante. Elisa bajó la mirada, llegando con el menú. Mi quid ali con la cafetera en la mano. ¿Qué quieren? Pregunt. Frío directo. Clara se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Mike, podemos hablar por favor. No me senté, en I suaves mi tono. Estoy trabajando. Elisa miró a Sofía, que tomó el control. Como siempre. Bueno, su vida se vino abajo. El negocio fracasó. El marido la dejó. Elisa está sin un céntimo. Solo venimos a pedir un poco de ayuda. ¿Sabes? Para empezar de nuevo, susurró Elisa. Cualquier cosa serve. Mi quid ali escuchando. Clara empezó a llorar. Sofía hizo de mediadora. Pensaron que me derrumbaría. Que todavía era el hombre que se quedó tirado sin un céntimo. Pero yo ya no era ese hombre. Me di la vuelta. Fui a la oficina donde guardábamos las facturas. Saqué un sobre y escribí un cheque. Volví y se lo puse delante a Clara. Elisa lo agarró rápidamente, con los ojos brillando. Pero cuando lo abrió, su expresión cambió. $7.350. El costo exacto de un boleto de autobús desde Grand Junction a nuestra ciudad de origen hace 15 años. Su cara se desmoronó. Sofía agarró el papel. ¿Estás bromando? ¿Qué es esto? Me incline, mi voz baja y firme. Y es lo que me costó volver a ustedes ese día. No volví. Y no tienen derecho a nada más. Clara intentó hablar, pero no le salió nada. Sofía me empujó el cheque. Eres un imbécil, Mike. Después de todo. La corte. Después de todo. Ustedes me abandonaron en medio de la nada. Se rieron. Elisa agachó la cabeza. Sus manos temblaban. Pero no dijo nada. Me enderecé. Las miré a las tres. Clara, Sofía, enojadas, Elisa, encajada en la esquina. Puden y no volver nunca. Mi voz resonó en el restaurante. Unos pocos clientes levantaron la vista. Las camareras se quedaron quietas. Me di la vuelta y volví el mostrador. Con el corazón acelerado, pero con pasos firmes. La camarera me miró, sin saber qué hacer. Están listas, dije, cogiendo el trapo. Las tres se quedaron sentadas por un momento, luego se levantaron. Clara metió el sobre en el bolsillo como si fuera basura. Sofía murmuró quejas. Elisa las siguió en silencio. La puerta sonó cuando se fueron. El restaurante volvió a la normalidad. Los tenedores sonaban. Se servía café como si nunca hubieran estado allí. Me quedé detrás del mostrador, sirviéndome una taza de café. Mis manos, antes temblando de ira, ahora estaban firmes. Vinieron a roga, pensando que me daría por vencido, y se fueron derrotadas.
No fue una escena dramática. No hubo gritos. Fue frialdad. El final. Tomé un sorbo de café. Amargo y fuerte. Y mire a mi alrededor. Mis clients habituals charlaban. Las camareras limpiaban las mesas como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí. Algo había cambiado. Fue como cerrar un libro que había estado abierto durante 15 años. Ser el restaurante más tarde ese día. Conduce a casa. Cada kilómetro que recorría mi sencha más ligero. Más mío. Cuando las luces estaban encendidas. El coche de Siena estaba aparcado en la entrada. Respire hondo. Esta era mi casa. Mi vida real. Entre me quite los zapatos. El olor a lozana recalentada flotaba en el aire. Siena estaba sentada en la mesa. Corrigiendo exámenes con las gafas quedas en la nariz. Los niños se rían arriba. Ella me miró con esa mirada tranquila. ¿Todo bien? Preguntó. Me senté frente a ella, poniendo las manos sobre la mesa. Clara, Sofía y Elisa vinieron. Vinieron a pedir dinero. Siena levantó una ceja, pero no me interrumpió. Les di un cheque. $350. El costo del boleto de autobús desde Grand Junction a casa. El dinero que habría gastado si hubiera vuelto. Una pequeña sonrisa se formó en la esquina de su boca. Y se lo levaron. Sofía se volvió loca. Clara loro. Elisa no dijo nada. Me levant. Les dije que se fueron. Y se fueron. Extendió la mano y tocó la mía. No pueden cuidar de nada que tú no les da Mike. Lo sentí. Trague saliva. Ella volvió a sus papels. No se dijo nada más. No hacía falta. Ella lo entendía. Siempre lo hacía. Cenamos juntos después. Solo nosotros dos. Los niños estaban en silencio arriba. Removí la comida en mi plato. Mi mente todavía en el estacionamiento. Clara llorando, Sofía gritando, Elisa encogiéndose. Pero no importaba lo que dicen fuera. A quien culpaban. Vinieron con las manos extendidas y les mostré un espejo. Les di exactamente lo que me dieron, lo suficiente para que se fueran. Siena no hizo más preguntas. Habló de nuestros hijos. El examen de matemáticas de nuestro mayor. La obsesión de nuestra hija pequeña por dibujar gatos. Solo escuch, sonriendo, dejando que me trajera de vuelta al presente. Cuando lavamos los platos juntos, ella me dio un cadazo y se río. Y yo también me reí. Esa noche, acostado en la cama, con el sonido suave de la casa y la respiración de Siena a mi lado, me quedé mirando el techo. Reviví la escena de nuevo. Clara en mi restaurante, su cara cuando vio el cheque, la discusión en el estacionamiento, pero yo no tenía poder, yo no dolía, porque ahora tenía algo que ellos nunca podrían tocar. Mi familia, mi paz, mi restaurante, mi libertad. La mejor venganza nunca es gritar. Devolver el golpe o pisotearlos. Es vivir tan bien que ellos se convierten en nada más que sombras que ya no pueden alcanzar tu luz. A la mañana siguiente, me levanto temprano. Me preparo un café. Mirando por la ventana de la cocina. Los niños todavía estaban dormidos. Siena estaba corrigiendo exámenes en el salón. El mundo exterior estaba tranquilo, frío, pacífico y lo sentí. La paz, profunda, sólida, real. Luego ella salió al patio, envuelta en una manta, y se sentó en el escalón. ¿En qué piensas? Preguntó en voz baja. Tomé un sorbo de mi taza. En nada. En todo. Ella sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. Y nos quedamos allí en silencio. Clara y los demás se habían ido para siempre. Y yo estaba completo.